Agati chitab Kolenjin en utukule yerin ketesiani ak boroindo neinegen neotochin en logoiywekab emet en koindo. Kainenyon ko Daisy Langat. Getounen logoiwechu ole kamiten barak rirek en kot nekikonoren borwek nebo sipitalit nebo Londiani sub county. Nemi kot neking'oten ng'atutik nebo Kipkelion ko ng'asis en county nebo Kericho. En kasarta nekaimuch kotita konyiten nebo masaton asikonyit borwek chebo chamanekwak. Chokoibet sobet en kembout nebo betut nebo amut en nyasutab oret nekotiny karit nebo Nissan ak lorit en komasta nebo Nyanja Kamara oret neonoto nebo Nakuru Eldoret. Logoet kobet sobet biik sisitu en nyasutyonoton. Kakon kurset familia choton koiti serikali nebo kechokyi tekset nebo oret nebo Rironi Mau Summit asikobos chiletabgei nebo karisiek ak kora nyasutik cheu choton. Jana ndugu yangu alikuwa amecommunicate na my sister tangu jana. Nasikia alikuwa Naivasha kwa mkutano ya IEBC. So communicate mpaka saa 2 ya usiku. Saa 2 ya usiku akipiga simu achukui. Sasa leo tulipoamka tukaanza sasa sisi kupiga masimu. Kuna jamaa alishika simu tu akatuambia mwenye simu alipata accident na ako Londiani Sub County Hospital. Ndio sasa tukabidi tukatoka Eldoret tukakuja. Kwa mzuri sana hiyo barabara ingepanuka. Kwa sababu hata mimi nakumbuka nikikuja mwaka ingine about 3 years ago the same spot kuna gari ya Eldoret Express iliua watu karibu wote. Unajua hiyo 3 lane pali inaishia ni nyepamba sana. Kena hata wangekutanisha hiyo 3 lane kitambo barabara ikitengenezwa ndio tuepuke hizi machanga. Sasa dada yangu kule Eldoret akanipigia akaniambia ninasikia kuna gari ya Eldoret Crossroad imepata ajali na mwenye alikuwa anasema anakuja sijamuona. So mimi nimekimbia kwa stage ya Eldoret Crossroad hapo highway nikawauliza. Kawaida huwa wanaandika jina na namba ya simu. So nikawaelezea namba ya simu, wakaangalia kwa system, wakaniambia alikuwa amekaa katika kiti namba 4. So wakanirifer Mau Summit Police Station. So nimefika pale Mau Summit Police Station, nimepata huyo askari tumeongea. Akanituma mpande hii. Nikuje kwanza hospitali, alafu kuna madam wa traffic pia ametumwa pande hii nikapewa namba yake. So nimekuja nimezunguka, nimefanya inquiries. Finally nimeweza mpata ni mmoja wale ambaye hawakuweza kusurvive. Kosipke ang medical superintendent nebo sipitali noton bo Londiani Sub County Hospital. Noton ko Collins koech komwae kole biik alak mut koimuch konyor kakotinosiek cheyachen komiten konyoru kanyoiset en sipitalisiek cheterter en county nebo Nakuru. Received victims of road traffic accident. We assisted them. Unfortunately, 7 succumbed, 4 male and 3 female. 5 survived and we referred them to different hospitals in Nakuru. At Coptic, 3 were referred to Nakuru, Coptic Salga. 1 was referred to Nakuru PGH and another one was referred to a private hospital in Kericho. We've been able to identify 3 bodies and conducted autopsies on them this morning, and we were able to ascertain that most sustained severe head injuries because of the high impact trauma, and 4 bodies are yet to be identified, so we are waiting for the families to identify so that we can be able to conduct postmortems on them. The ones we referred, the 5 patients that we referred, all of them had head injuries ranging from severe, mild and moderate. Some had fractures of the lower limb, that is especially of the tibia and the fibula, and some had blunt chest trauma. So we referred them for surgical interventions and for orthopedic intervention. Nitokinge county nebo Nakuru kebeberta nebo Keringet ole kangemak tetutik chebo atkan tugul en taonit noton nebo Keringet. En kasarta noton nekaimuch komong'e meng'ik chebo kebeberatan en nekakakosuldaen bonwek chebo oret. Konerekyin yautik choton chebo rorunetab kalyet chekokotestai kolany barak en kebeberatan. Kosubkei ak meng'ik choton korirtoen afisaek chebo ripset nebo kalyet en mwoe kole makomuche kosuldaen boisienywan en oret neititayat. Ngenyorun Ruben Korir.
Kaimuch kotonoso boisionik chebo kotugul en taonitab Kirenget kasarta nekaimuch kosuldaen bonwekab oret meng'ikab kebeberaton komororchin rorunetab kalyet nekoketestai kebaorionji en taonoton ole bituniton kosubkei ak nekakimuch kenyor chi kokakokibeten sobet en karonet nekoekyin raini. Oeng chekokebar en taonini netai kokibar akeiben sehemu za ung'ot ani kakibar ingo ilele kiyoe ne en taonini mami tom kobek wikit kokakebar chito anan ne tom kekonore chito akenam chito ngonome chito asikarik akoteta moche makichunguza kele ne kit nekakibar kisome serikali kimoche birte kasba asikarik chon nekinomwo kimoche keteb kityo kele usalama wetu en Kirenget komakimi komie asikarik chemi Kirenget tugul konyolu koba tugul amun kikobokityo tugul konyolu koba tugul amun bitu mwanik chekesorunen chito nekakome amabitu mwanik chekiriben biik chesoptos amune noton so kit nekitebe ko amune sikobitu nafas kesorunen nekakome amabitunen nafas keriben chesoptos. Akot kounoton kokaimuch korirtaen icheket ofisaekab kalyet kobun kebeberaton kosubkei ak nemi komuchi kosuldaen boisienywan kou yenyolu. En noton kokon kurset icheket koityi County Police Commander nebo keker kele kakimuch kechikil ofisaechoton maisuldaen boisienywan kou yenyolu. So kimoe kesom ine serikali kuu nebo Nakuru County kobwa konyokochikil police station ini akomwa kole tos bichu kikikonech koba police station ko kikikonech koek ne? Is it Keringet police station, is it a dumping ground or what? Because matakeelewan ko komamukokse kotakeba akechek ketakesom toretet en oldo age amun atinye haki nebo security. Nekakibar en betutab rani ko chito neketote mkokoteni nemakilenen katinye kiy nekakimuch keborchi chito neasole inendet amakilenen kijanani en maiywek. En logoiywekab komonut ititootin chebo Nenyon TV chekaimuch koitwak agenge en agenge kong'eten komosta nebo Kirenget nemiten en sub-county nebo Kresoi murot tai en county niton bo Nakuru. Kainenyun ko Ruben Korir. Kaimuch kotonoso boisionik chebo kotugul en taonitab Kirenget kasarta nekaimuch kosuldaen bonwekab oret meng'ikab kebeberaton komororchin rorunetab kalyet nekoketestai kebaorionji en taonoton ole bituniton kosubkei ak nekakimuch kenyor chi kokakokibeten sobet en karonet nekoekyin raini. Oeng chekokebar en taonini netai kokibar akeiben sehemu za ung'ot ani kakibar ingo ilele kiyoe ne en taonini mami tom kobek wikit kokakebar chito anan ne tom kekonore chito akenam chito ngonome chito asikarik akoteta moche makichunguza kele ne kit nekakibar kisome serikali kimoche birte kasba asikarik chon nekinomwo kimoche keteb kityo kele usalama wetu en Kirenget komakimi komie asikarik chemi Kirenget tugul konyolu koba tugul amun kikobokityo tugul konyolu koba tugul amun bitu mwanik chekesorunen chito nekakome amabitu mwanik chekiriben biik chesoptos amune noton so kit nekitebe ko amune sikobitu nafas kesorunen nekakome amabitunen nafas keriben chesoptos. Akot kounoton kokaimuch korirtaen icheket ofisaekab kalyet kobun kebeberaton kosubkei ak nemi komuchi kosuldaen boisienywan kou yenyolu. En noton kokon kurset icheket koityi County Police Commander nebo keker kele kakimuch kechikil ofisaechoton maisuldaen boisienywan kou yenyolu. So kimoe kesom ine serikali kuu nebo Nakuru County kobwa konyokochikil police station. Kitokyinigei county nebo Bomet ole kaimuch kotuyogei en betutab raini katuiyosiek cheterter akoboiboenji betut nebo Ushirika Day nekakiyai en kiwanjet noton nebo Bomet Green Stadium. Kaitita en yoton sirindet en kebeberta noton nebo Parliamentary Service noton ko Aurelia Rono lekakon kurset nebo keker kele akimuch kekimit katuiyosiek oret agenge nebo konyorunen kelchin biik cheisuldoen boisionik cheterter. Ngenyorun Mark Kipto. En betut nekoboiboenjin emoni betutab Ushirika Day en county nebo Bomet kokamuch kotuyogei cooperative cheterter en uwanjetab Green Stadium ole kaitita igoroton PS Aurelia Rono sikomuch kotuyogei kibagenge ak alak en kandoik koboto membaikab cooperative choton akoboisien boroinoton kokimiti ichek koyai minsetab kawek en minutik alak sikobit konyorchigei ichek kelchin. Beteni anan koboiboenjin one day tugul betut nebo cooperatives. So kage boiboenji en Bomet ele kakitinye cooperatives cheko over 21 cooperatives represented here. Akage ngalalen kororonindab cooperatives en techetab emet. Yoche keyochin value
addition asikenyorune rabinik. So the government is under the bottom-up economic transformation agenda. Komoe kuhakikisha kole kawalak from that citizen nimi ngweny kokotoretok from avocado chekamin, coffee chekamin, chaik chekamin, keyochi value addition konyorune rabinik chekoikoi kosir oleu. Kowalak emenyon ako karanit. En kasaraton kokoboisien baroinoton nebo ng'echeret en ushirika cooperative en county nebo Bomet Bernard Cheruyot kobor boiboenyin en betunoton nekoboiboenjin emoni betutab ushirika day. Akemwa kongoi kabisa amun kabwa cooperatives in large numbers ako kinetkei tuguk cheechen. Kanyo kora our guest kokakokonech ng'alek chekororon about cooperatives ako komaket nemie netinye president akobo cooperative chechok. Kakikoito kora magutik chebo membaekyok ne agenge ko keker ng'alekab beisiek chebo tuguk chekitinye en mbarenikyok. Miten county noton nebo Bomet aripotyin Logoiywekab Emet chebo Nenyon TV kikurenon Mark Kiptoo. Sabanak logoiwek choton ko koret agenge nebo keker kele kakimuch kinet ak itikon kipsomaninik kotinygei ak kosisiek chenyolu kosuldaen kaiwang somanet. Kaimuch kosuldaen sukulit noton nebo muswoknotet nebo Kericho National Polytechnic konetisiet ak cheiset koityi kipsomaninik chebo secondary Kericho. Akobo kakwautik anan kosisiek chemakat koker kole kaimuch kosuldaen ichek oret agenge nebo konyor witotyet nebo kochengen boroinwek chebo boisionik. Kenyorun Vincent Chiroyot. Kong'olole en sukulitab muswoknotet nebo Kericho National Polytechnic yegan kosuldaen chersetab kipsomaninik chemiten secondary en betut nebo career day, komwa konetikab sukulinoton bo Kericho National Polytechnic kole bo kamanut kinet kipsomaninik konai ele etyin missing en boisionik chemoche kosuldaen en betutab mutai. Ako kaking'ololchini lagokyok kotiengei ak careers. Kimoe kinet lagokyok kotakomengech asingoetu kongen ele bendi. Angen ale en nguni ketinye ng'alekab CBC. Kelelen takinai konai lakwet koming'in kole aetyini ne. Atkai tugul wana koe lakwet ne to kakoit ayun kole kimachakwan course nenyun komie anan kichakwanwan mzazi. Ko en nguni as the Kericho National Polytechnic kelelen kimoche kinomchi lakwet konai kole tokyingei course ne anan moe career ne asitun ngoetu komawatai kole kikobet kasarta en kasarta nekimakimwowon. Boisien kasaraton komwa kole bo kamanut kokuyo kipsomaninik kosisiek chemokyingei ak kokochi icheket sigik boroindo kosomonji. Ko ki Kericho National Polytechnic kesome sigik kele obakach lagok kosib kit nemi mugulelwekwak. Andilechi lakwet amoiku mwalimu komuch koyai noton nebo mwalimu amun komoche koyoun. Asitun any kole tomo ayai nenyunet. So kisomenyon ko ki Kericho National Polytechnic kele bakach lakwet kochengjigei sobet ne inegen. Ako inendet ne ingen komie kole ano ele mi kimnotenyin ako ano ele miten kora kelewenutik en inendet. So kararan ngoyai lakwet ko inendet amun ingen kole ne netindoi passion anan ne talentainyin abakora. En kasaraton komwa kole ng'alalet nekabit kokoboto kikochi kipsomaninik cherset ne inegen konamgei ak gradishek ak courses chenyolu kosomonji. So for example, imuch komoche lakwet koyai course nebo agriculture. Koshangani lakwani kole imuch iman kanyon class ayai agriculture ikorun kawe market ongo. Ko raini kokimuch kiborchi innovations cheboru kole yenyo agriculture komuche ko researchen in which field, imuche ko exploiten which fields. Sikorun kawo the field koiku ready so that the employer koiku confident hiring such a student. Vincent Cheruyot, Nenyon TV. Geistoegei logoiwek choton ole minister en ministry nebo ripsetab kalyet en emet orit Kipchumba Murkomen kokakomongkei ako torchisiet kandoindet noton nebo chamait nebo DCP Rigathi Gachagua kosubkei ak nemwoe kole tesetai koyoptoi bolotet noton neilole biikab emet ak kora boisien neranik koker kole neranik anan goons koker kole kaimuch kotoi terchinet en tuiyosiek choton chebo bolotet. Kong'ololi Murkomen en kebeberta noton nebo Kaptarakwa county nebo Elgeyo Marakwet kokimit kole wendi kosubi ine alak en tetutik choton cheisuldoen Rigathi Gachagua asikoker kole maimuch konyor ine boroindo nebo kolal biikab emet ak koyapta bolotet noton nebo bororiondit. Akot kou noton komwoe kole kokotestai Rigathi Gachagua koyapta bolotet noton nepchee biikab emoni en mwoe kole wendi serikalit nebo emoni koipchin kakwautik chebo ng'atutik kandoik alak tugul chebo bolotet isuldoen bolotet neu noton ama kotabanet age tugul en mwoe kole
kole tokyin serikalit nebo emoni kon ministry nebo ripsetab kalyet en emet orit koker kole katestai korib chametabgei nebo biik tugul en kergeindo. Your activities, your violent activities in the Republic of Kenya. Na hiyo kazi nitafanya usiku na mchana. You are my single most point of focus because of the threat you are posing to the Republic as the father of violence in the Republic of Kenya. Now that you have abrogated yourself the duty of instilling fear and violence, naming Kenyans and blackmailing them, I want to tell you that we will deal with you and deal with your family. I know that Mr. Gachagua, you have been collecting money from potential aspirants, intimidating some of them, promising them certificates. Yesterday you were quoted cajoling aspirants from Narok that you have your personal community that will give them votes. Because we know what you are trying to do. You are trying to collect money from aspirants by force. And we know the money you are collecting, you are using them to prepare goons. We will deal with you and deal with you perpendicularly. These people, I want to say this again. We know Mr. Gachagua, and I want to see you to see me eye to eye. You know who I am. I'm telling you to your face. You must know for sure that we know all your activities. We know that you are intimidating businesses that have refused to give you campaign money. People who have supermarkets, people who are running their businesses, harassing them, using goons and criminals and gangs, including proscribed gangs in Mount Kenya region and other parts of the country. I want to tell you we are monitoring your activities every minute. Tabanang logoiwek choton ketokyinigei county nebo Narok ko ole MP noton nebo katuiyetab Kenya noton nebo Iyala David Ole Sankoga ko taban ak tetutik choton chebo bolotet ko kikoityi kamanut tetutik choton chebo kabatisiet noton ko baet noton nebo kiagik konu ine kurset koityi meng'ik chebune komoswek choton cheisuldaen baet nebo kiagik koker kole kaimuch kosuldaen baet nebo kiagik kosuldo en tetutik choton chebo kasari oret agenge nebo konyorunen kelchin ak koratiet noton nebunu serikali kaimuch koruto sirindenyon noton ko Vincent Cheruiyot akoi county nebo Narok akoibwech report neisubi. Komosta noton nebo county nebo Narok. Ireu kenyoru bogolusiekab kiagik en imbaretab MP nebo East Africa David Ole Sankok. Tabandab bolotet ak boisionik en bunge Sankok ko agenge en biik chekikochulchigei ribetab kiagik ole mwae kole bo kamanut. Hizo ng'ombe tuna develop our own breeds. Ndugu yangu nakwambia, I don't know why I should trust wazungu wanitengenezee breed ya ng'ombe. Ili hali mimi mwenyewe nimezaliwa ndani ya ng'ombe. Nimelalia ngozi ya ng'ombe. Chakula ya kwanza kukula ni mafuta ya ng'ombe. A dairy cow has a high production of milk. So kama iko na high production of milk, it must have a source of calcium. Kwa sababu milk, the most important ingredient in the manufacture of milk is calcium. Na calcium for every living thing inatoka kwa bones. So naturally, without rocket science, yes, a dairy cow have a very huge bone structure. Kwa hivyo frame yake ni kubwa, ni nyama tu ndiyo ina. Mwae Sankok kole kikonyorunen kelchin ribetab kiagik ako iyoni kole wendi kotie emoni ingesuldaen en oret nenyolu. Ndio umeona ng'ombe zangu za mwaka moja, mwaka mbili inauzwa kama nyama 150,000. Kwa sababu they are huge na sasa wamepata nyama. And then kwa sababu calcium enye ilikuwa inatumiwa kutengeneza maziwa, yes, na hii mixture yangu haitoi maziwa mingi kama ilikuwa mama yake inatoa 10 liters, yeye labda ni 5 liters. Yes, sir. Ile calcium imekuwa retain, inarudi kwa bones. So increasing the growth rate. Kauen boisionik alak tugul komiten kewelutik. Ako tabanen itondab emet kou kemeut komwae kole miten mionwogik cheibeten sabet kiagik cheite milioni 1 en kila kenyit. Wafugaji in Kenya wanapoteza ng'ombe 1 million
every year annually to the drought, na another 1 million inapotea kwa sababu ya diseases, mostly curable diseases and communicable diseases. Tungehitaji kuwe na livestock board, tungehitaji minimum guaranteed returns kwa nyama na maziwa, kama tu venye wanafanyia watu wa majani chai, kahawa na miwa. Guaranteed minimum returns. Mwae kole en kasarta nekoi kotomo konyorunen kelchin serkalishek kikonam emoni ko ribikab kiagik anan pastoral communities, ole mwae kole mokyingei chanjo koityi kiagik ako ribe serikalitab William Ruto kosuldaen kayamisonoton. Sisi wafugaji, serikali zote za nchi ya Kenya, ikiwa na serikali ya wakoloni, hakuna usaidizi ambao mkulima mfugaji ameshaipata kwa hizo maserikali zote za nchi ya Kenya. Communicable diseases kwa wafugaji, mass vaccination is the only solution. And when we get, we will appreciate to that government. Agi musipofanya livestock mass vaccination, na wenye wako kwa serikali sasa, hakuna mwenye mfugaji atapigia kura, from the president all the way to the MCA. Kaboisien kasaraton kosom ribikab kiagik koker kole kabai kiagik cheimuche asikonyorunen kelchin ako ribokis. Let us maintain the number of livestock that our land can be able to maintain. Overgrazing is a disease, kwa sababu you can be having 1,000 cows na yote hakuna hata yenye itauzwa 20,000 kwa sababu ya kukonda, na kila wakati kwa drought ikikuja 200 of them die. Ni hasara kubwa. Sanguta bunge nebo Eastern Africa, David Ole Sangok komatemindet kityo, kobaten inendet komwae kole kabatisiet ko kit nebo kamanut ako wendi kotie emoni. Vincent Cheriot, Nenyon TV, kong'eten Narok County. Kongoi mising asiri Nenyon Vincent Cheriot. Tabanang logoiwek choton kokimite rubeiwotab president en emoni Professor Kithure Kindiki kole wendi kosuldaen serikali noton kosirtoet nebo ng'atutik chelelachen chetelechin katuiyosiek anan cooperatives. Kosibkei ak Kindiki nekong'ololi en igorta noton nekakiboiboenji betut noton nebo katuiyosiek anan Ushirika Day, komwa kole niton ko agenge en kakwautik chebo keker kele kanyorunen kelchin membaek choton chekosirgei en katuiyosiek anan cooperative society en emet komugul. Akot kou noton komwae kole en kasarta noton nebo arawet agenge nemite tai kowendi kondosen President William Ruto ng'atutik chelelach teleljin cooperatives. As our cooperative movement continues to expand in size, complexity, and economic significance, our legal, regulatory, and institutional frameworks must evolve accordingly. The sector we are regulating today is fundamentally different from the one that existed 2 decades ago. Cooperatives now manage substantial member resources, operate sophisticated financial systems, undertake large-scale investments, and increasingly deliver services through digital platforms within a devolved system of government. The government is therefore implementing comprehensive reforms to modernize the cooperative sector and position it to respond effectively to the demands of a dynamic and competitive economy. These reforms are aimed at strengthening governance and accountability, safeguarding members' savings and investments, enhancing professional management, embracing digital innovation, and creating a modern legal and regulatory framework that enables cooperatives to grow, compete, and deliver greater value to their members. Our goal is to build cooperative institutions that are transparent, financially sound, professionally managed, and resilient enough to drive inclusive economic growth and support the successful implementation of the bottom-up economic transformation agenda. Next, under 1 month, the President will have assented to the new cooperatives bill so that we can modernize this sector
improve transparency, improve governance, help cooperative societies to be more digital driven and more inclusive, and so forth and so forth. Chitab Kalenjin katugetab logoiwechoton noton ngalalet noton nebo rubeiwotab President Professor Kithure Kindiki kokakituchi logoiwekab emet en koindo chekokitetuno. Logoiwekab emet en Nenyon TV kokaibun kampunit noton nebo ICAM Group of Companies tokyingei koker kole kaimuch kokanapta tetutik choton chebo baet nebo kiagik. Kainenyon ko Daisy Langat testai iker ketesioni Amon Kimii Gaa. Nenyon TV Kimii Gaa. Iborostewok Bishop Ezron Korir nebo AIC Bomet area ak committee chebo AIC Mogogoshek Baby Home akobo tuyet nebo Baby Day nemiten eng Jumapili tarikit 5 arawetab 7 eng AIC Mogogoshek Baby Home tun kitaunen tuyetab saet eng sait 4 nebo subui ak yeibata komiten kayumanik cheketoreten lagok. Kisomok obwan eng ayebindo otogotin tugul en kainetab Jeiso. Iborostewok Bishop Ezron Korir nebo AIC Bomet area ak committee chebo AIC Mogogoshek Baby Home akobo tuyet nebo Baby Day nemiten eng Jumapili tarikit 5 arawetab 7 eng AIC Mogogoshek Baby Home tun kitaunen tuyetab saet eng sait 4 nebo subui ak yeibata komiten kayumanik cheketoreten lagok. Kisomok obwan eng ayebindo otogotin tugul en kainetab Jeiso.